So, first of all, hi everyone. Каже всім привіт, скажіть їй привіт. Wow, that's a lot of you people. Так багато, воно в шоці. Ми думали, що ти I had a dream that I was doing this presentation and there were only 2 people. У мене був сон, що прийшло тільки 2 людей. But surprise, I'm happy. Ой, але це такий сюрприз, я дуже щаслива. It's really nice that Ira invited me to do this webinar, although I would really have loved to be there with you. Мені дуже приємно, що Іра запросила мене зробити цей вебінар, але, якщо чесно, я дуже хотіла з вами бути в тілі, не тільки онлайн. So I'm Felicia. I'm a 24-year-old photographer and visual artist living in Bucharest in Romania. Мене звати Фелісія, мені 24 роки, я фотограф і візуальний художник і живу в Бухаресті. В Бухаресті, в Румунії, правильно казати. I'm mostly a fine art photographer, which means that I can experiment with lots of genres like portraiture or documentary or compositions and so on. Я також є арт-фотографом, і це означає, що я можу дуже багато експериментувати з портретом, з документалістикою, з ландшафтом. Так. And this lecture will focus on one main theme, which is being a photographer in an Eastern European country. І ця лекція буде мати головну тему – це як бути фотографом і художником у країнах Східної Європи. At first, when I was invited to talk about my work, I thought, okay, I can tell them something about my photographic journeys. Спочатку, коли мене запросили дати цю лекцію, я думала, окей, я розкажу трошки про те, як я починала і про свій шлях. But then I thought that maybe it would be more useful to share some of my struggles. Але потім я подумала, що, можливо, корисніше було поділитися своїми труднощами. And some of the doubts and the fears that I confronted while being an artist in Eastern Europe. І зі своїми страхами і сумнівами, з якими я зіткнулася, коли я захотіла бути художником і жити у Східній Європі. But this is not going to be a sad story, because other than fear and doubt, photography has brought me a lot of joy and surprises. And I feel lucky that I am able to live in my own country and collaborate with international people. Але це не буде сумна лекція, тому що, окрім страхів і сумнівів, я також мала багато радості і сюрпризів на своєму шляху. І мені дуже радісно від того, що я можу займатися улюбленою справою і жити в своїй країні. So I'm thinking, if that's okay for you, that I would like to put on a slideshow with my pictures, and yeah, it's okay. And then Якщо I ви will. хочете, то я хочу вам показати слайд-шоу з деякими своїми фотографіями. So let's share the screen. So let's do a slideshow with some of my works. Like I told you, I'm a very diverse person. Like people ask me, what's your style and why don't you just shoot something, just one subject? Я дуже займаюся різноманітними речами, і люди часто мене питають, чому я не фотографую щось одне в якомусь одному жанрі. And I'm like, no, let me just experiment. I'm here and I'll be doing all sorts of stuff. Okay. А я кажу просто, дайте мені поекспериментувати, мені хочеться різне попробувати. So I was born and I grew up in a southwest Romanian city called Craiova, which is kind of as big as Lutsk. Southwest? Southwest, yes. Я виросла в місті Крайова, яке знаходиться на південному заході Румунії, воно по розміру Румунії, і десь приблизно такого ж розміру, як Луцьк. So it's that kind of place where you cannot see the sky because there are a lot of communist blocks, but it also has lots of historical buildings and a beautiful park where I took like most of my photo shoots when I was a teenager. І це те місце, де ви можете ледь бачити небо, тому що дуже багато цих комуністичних будівель, але також багато і історичних будівель.
і місць, в яких я робила всі свої фотосесії, коли я була підлітком. And when I was 13, I had this sudden thought that came to my mind, which was, what if from all the options, all the career options in the world, I will choose to become a photographer? І коли мені було 13 років, до мене просто прийшла така думка зненацька, що якщо із усіх можливих варіантів кар'єри я оберу фотографію? I didn't know anything about photography. It didn't run in my family. I had no talents, artistic talents in my family whatsoever. І я не займалася ніякими творчими справами. У мене в сім'ї взагалі немає фотографів і ніхто не займався мистецтвом. But I really thought it was cool that when you press the button of the camera, you get to interrupt. Can you hide my little screen as well? Yeah. Yeah, you can close it. Close, okay. Yeah. That's a good idea. Okay. So I only thought that it is pretty cool to be able to interrupt time through photography. І я думала, що це взагалі класно, що можна так заморажувати час, дякуючи фотографії. Його ніби переривати. So long story short, I asked my parents to buy me a camera, and that was a Canon 400D for my birthday. І я, якщо коротко, я попросила своїх батьків подарувати мені камеру, і це був Canon 400D. And although they thought it was just a teenage phase, I have to say that mom worked in the law domain and dad is an engineer, so they didn't quite understand my passion for photography, but they loved me, so they did support me back then. І хоча мої батьки думали, що це просто якийсь період в моєму підлітковому житті, в мене мама працювала інженером, і вони любили мене, тому вони дозволяли мені це робити. So basically, here I was a 14-year-old teenager. I was extremely shy and really introvert, but I dreamed to be a National Geographic photographer and to visit the penguins in Antarctica and to photograph tribes. You dream to be what kind of photographer? National Geographic photographer. Yeah. Тому, I forgot the first part. Це було перше видно. Але вона казала, що вона просто фотографувала і мріяла бути собі фотографом для National Geographic, їздити, знімати пінгвінів і якісь віддалені племена. So I naturally felt that I would become my first subject in photography. So I started to experiment with self-portraiture. І першим моїм предметом, яким я почала захоплюватися, фотографувати, це був автопортрет. А вона перед цим казала, що вона була дуже сором'язлива і такий інтроверт. So yes, I'm gonna show you a few of my very first self-portraits that I've done when I was a teenager. Я вам покажу декілька своїх перших автопортретів, які я зробила, коли я була підлітком. Якщо ви їх коли-небудь бачили десь в Тумблері чи в мережі, то кажіть. Бо я пам'ятаю, що все ВКонтакті в мене було в її фотографіях, і так я про неї знала. Коли мені було 15. And by the way, if there are any questions popping up during the speech, please just interrupt me and ask. І якщо є якісь питання, просто перебивайте мене і задавайте. Okay, so these are what I thought were called self-portraits. And it would go like this, like a regular photo shooting would be me locked in the living room, asking my parents not to disturb me. І зазвичай моя фотосесія проходила так, що я закривалась у вітальні, просила батьків не заходити. With one hand, I would press the button for the self-timer, and with the other hand, I would use like a hair dryer to pretend that it's windy inside. І одною рукою я нажимала на спуск, щоб почав працювати таймер, а іншою рукою я тримала фен, щоб він створював ефект динаміки волосся. Yes, I will go on with the slideshow. Okay, so what happened is that soon I became very popular online, and I don't know if you know this platform called DeviantArt.
І дуже скоро я стала популярною на онлайн, і особливо на такій платформі, яка називається DeviantArt, якщо хтось про неї чув. Yeah, like Flickr, it was very popular among photographers back then. Да, років 10 тому це було дуже популярне місце для фотографів і всяких графічних дизайнерів. So it's a pretty funny story with DeviantArt. At first, when I created an account, I began uploading pictures that were not mine. I kind of stole them from Google because I didn't know the concept of stealing art. І спочатку, коли я відкрила свій перший аккаунт, я навіть не завантажувала туди свої фотографії, а просто фотографії інших людей, які я крала в Гуглі. І я навіть тоді не розуміла суть того, що це крадіжка мистецтва. So I thought, hey, what a cool thing to do, until people started to report me and told me, hey, go create your own work. You're not doing it right. І люди почали скаржитись на мене і казати, що іди роби свої фотографії замість того, щоб красти і викладати чужі. So I started over again. I began taking as many pictures as I could. I learned Photoshop by myself and I shared my work. І я, це і змотивувало почати все заново, почати фотографувати і вчитися працювати в фотошопі, і таким чином я ділилася своїми роботами. And this is actually a very first piece of advice that I would like to give you, and that's as simple as it sounds, is to share your work, no matter how much or how little you believe in it. І моя перша порада буде, навіть якщо воно буде звучати дуже просто, це ділитися своїми роботами, незалежно від того, наскільки вони там геніальні чи звичайні. One of my beliefs, my personal beliefs, is that art is made for sharing, and that the artist is not like a self-sufficient being who only cares to enjoy himself. І я вірю в те, я дуже переконана в тому, що мистецтво воно створено для того, щоб ділитися, і митці вони не є такими абсолютно самодостатніми людьми, які можуть самі насолоджуватись своїм мистецтвом і все. So I did share my work and I began to participate in lots of photography competitions, and so I won my first money ever in photography, which was $100. І я почала брати участь в різних фотоконкурсах, і таким чином я виграла свої перші гроші завдяки фотографії, це було $100. So this is the picture that brought me $100. І це фотографія, яка принесла мені $100. Which is taken in the city, in the town where I was born, and it won a contest with the theme shadows. І це я зняла його в місті, де я жила, і народилася, і вона перемогла в категорії, там була тема фотоконкурсу «Тіні». Okay, so basically I found myself living in two different worlds. In one world, in Romania, I was this silly teenager with a camera, with a big hobby, but nobody cared for my photography at all. І раптом я опинилася, почала жити в двох світах. Перший це було моє життя в Румунії, де всі дивились на мене як таку дурненьку дівчину-підлітка з камерою, і ніхто не сприймав мене серйозно. But in the online world, in the international world, I was receiving a lot of appreciation, and I was talking to people from all over the world. Але онлайн я мала досить високу популярність і отримувала багато відгуків про свою роботу, і спілкувалася з людьми з усього світу. I was living a double life, which seemed like an innocent thing, but until I had to make the decision to apply for a university. І я жила таким подвійним життям, що звучить трошки дивно, до того моменту, поки мені не довелось вибирати і поступати в університет. So people in Romania were telling me to think of a real career, like a lawyer. You can be a lawyer or a medic. Why would you want to be a photographer? І люди в Румунії почали мені казати, подумай про те, якою справжньою кар'єрою ти хотіла б займатися. Може, тобі треба піти бути юристом або медиком.
On the other hand, there were people telling me to leave the country and to pursue an arts university in the Western countries. That people were telling you this online, right? Yes. А люди онлайн казали, що їй треба вступати в якийсь художній університет за кордоном і їхати з цієї країни. Although it was my dream and I really wanted to go outside the country and to study somewhere where art is appreciated, I stayed home mostly because I was very frightened to leave my parents and my family. І хоча якби це була моя мрія поїхати за кордон і вчитися мистецтву, і бути в країні, де мистецтво дійсно цінується, мені було дуже страшно лишати свою сім'ю, своїх батьків і їхати в невідомість. So I ended up pursuing an art university that made me feel unwelcomed, rejected and eventually hurt. І я вирішила вступити в художній мистецький університет в Румунії, який в кінці кінців не був привітним до мене і навіть скривдив мене. And that's because the vision that they had on photography and on art in general were very different from what I thought art should be. І це тому, що їхнє бачення фотографії і мистецтва було дуже відрізнялося від того, що я собі уявляла. Well, I almost dropped out of university, but I'm grateful now that I didn't because I made a conscious choice to care less and to listen to myself more. І я майже кинула той університет, але я рада, що все-таки я його закінчила, тому що я робила свідомий вибір не так перейматися і звертати увагу на інших. So the second piece of advice would be don't give up on your passion, even though people will tell you that your work is not good enough. І друга порада, яку я хотіла б дати, це не здаватися і не зневірюватися в своєму бажанні і в своїх пристрастях, навіть якщо інші люди кажуть вам, що ваші роботи недостатньо хороші. During art school, I was comparing myself to long-established artists who already had a 30-year-old career, and I blamed myself for not being good enough. І в цій мистецькій школі, в університеті, я порівнювала себе з такими визначними, дуже досвідченими художниками, які мали 30-річні кар'єри, і я звинувачувала себе в тому, що мої роботи недостатньо хороші. So if anyone tries to give you a verdict, perhaps it's an art critic or an art teacher or anyone in the industry, like you'll never be a good photographer if you keep taking pretty pictures. І якщо вам хтось каже, там якийсь куратор чи в мистецькому світі хтось вам виносить вердикт і каже, що ваші фотографії недостатньо хороші, що ви ніколи не будете професійним чи визнаним художником, just remember not to stop your growth. просто пам'ятайте, і що вам не слід зупинятися в рості своєму. I learned that becoming an artist is a lifelong process and we're all beginners in this. Я зрозуміла, що щоб стати художником, це якби процес, який буде тривати все життя, і ми всі є початківцями. And after finishing the art studies, I promised myself to be as independent as I can. Після того, як я закінчила це навчання, я собі пообіцяла, що я буду як можна незалежнішою. So the question still remained, what do you do after you finish photography studies in a country like Romania? And I guess it's probably the same in Ukraine. Але питання все рівно залишалось висіти в повітрі, що мені робити і взагалі, що робити після того, як ти закінчив художню школу чи мистецький університет в такій країні, як Румунія. That's actually a question that I'm still exploring its answer. Це питання, на яке я досі шукаю відповідь. Basically in Romania you have a few options. You can specialize in a certain photographic area. В Румунії є декілька варіантів. Перше, це ти можеш вибрати якусь спеціалізацію у сфері фото. But it has to be commercial enough, like advertising or event photography.
Але це має бути щось більш комерційне, наприклад, реклама або зйомки подій. And of course, you have to know some people and invest in expensive equipment and fight for your place in the industry. І, звичайно, для цього слід мати хороше обладнання і знати певних людей, і боротися за своє місце в цій сфері. You can get hired. There are some photography jobs out there that I've been looking at for in the last years. Вас можуть найняти, є певні такі місця, позиції для фотографів, і я за ними спостерігала останні декілька років. And they sound something like this. You are required to take pictures of children in schools. You know, those kind of pictures on holidays which have a very colorful background and say, I love you, mom. І це звучить щось приблизно як вам слід фотографувати дітей в школах і фотографувати різні свята, і на якомусь такому яскравому фоні, де пише «Я люблю тебе, мама». Or you can photograph products from Monday to Friday, 9 hours every day. Або вам треба буде фотографувати якісь предмети по 9 годин в день, кожен день. But these kind of jobs are usually paid minimum wage, and they don't give you time to do anything else. Але така робота зазвичай малооплачувана, і вона не дає тобі часу займатися ще чимось. On another point, you can give up your artistic career and just choose a different one and do a different university. Ще один варіант – це закінчити свою художню кар'єру і піти вчитися на щось інше і почати все заново. But that's not an option, of course. My point is that I'm trying always to be persistent and to keep going. Ну, але для мене це якби був не варіант, тому що я завжди намагаюся бути цілеспрямованою і не здаватись, і продовжувати намагатися. So don't get desperate. For me, there are times when I don't receive any emails or no client calls. Тому не зневірюйтесь. В мене теж бувають такі періоди, коли я не отримую жодних імейлів чи жодних дзвінків від клієнтів. But on the other hand, photography came with so many surprises in my life and opportunities that I wouldn't have dreamed of. Але з іншого боку, фотографія принесла мені дуже багато сюрпризів і можливостей, про які я тільки могла мріяти. So I'm gonna share one of them? Yes, I'm gonna share 3 of them. Okay. Вона зараз скаже про 3 таких сюрпризи. So how things eventually work out when you have patience. This is a project called The Playground. And it's done. Який називається гральний майданчик. And it basically follows the adventures of my then 4-year-old cousin Felix. І це історія про пригоди мого 4-річного двоюрідного брата. In my grandparents' home where I used to live as a kid. В будинку моїх бабусі і дідуся, там, де я також проводила багато часу в дитинстві. So it's just like play pretend. It's just like a game that we did together in our collaboration. Ну, це була просто така гра з переодяганням, з придумуванням, яку ми разом грали з ним. Because I was going through a period of anxiety, and so I decided to return to my childhood. Sorry, what was with the anxiety? I was going through a period of anxiety. During the school or after? Yeah, during university. І під час навчання в університеті в мене було багато страхів і турбот, тому я вирішила повернутися до своїх бабусі і дідусь на деякий час. So I uploaded this project on Board Panda. I guess you're familiar with the website. No, what kind of website? Board Panda. Board Panda. Вона виклала ці фотографії, знаєте, які називаються вроді би Board Panda. Я не знаю, чи я правильно почула. It's like a daily curated thing. Anyway,
the thing is that the next day the project got so popular that like thousands of people saw it. Але так вийшло, що цей проект став дуже популярним, і за день декілька тисяч людей подивилися його. And after a few more days, I received an email from this German newspaper called Der Spiegel, which apparently is a very big newspaper in Germany. І через декілька днів я отримала лист від німецького такого журналу, який називається Der Spiegel, який виявився дуже таким знаним і популярним в Німеччині. Who proposed me to publish an article about the playground and pay a few hundred euros, which was really cool. І вони запропонували опублікувати в себе на сайті цю фотосерію і заплатили мені навіть декілька сотень євро, і це було дуже круто. Another positive story, let's say, another more optimistic Ще одна позитивна історія. Story is with the Cuckoo's Day. It's a tradition in Romania, like a festival where people from Romania, but not only from other Eastern countries, come wearing costumes and masks. Це така називається День Зозулі, таке традиційне свято в Румунії, де люди переодягаються в костюми. And they celebrate the end of winter and the arrival of spring. І вони святкують закінчення зими і прихід весни. So because it's a very visual stuff, I really wanted to document it. So I went with my husband in this village, which is very close to Bucharest. І тому що через те, що це така дуже візуально гарна традиція, я попросила свого чоловіка поїхати разом зі мною в це село, яке знаходиться недалеко від Бухаресту. And I took these pictures all for myself. I wasn't commissioned by anyone. I just wanted to see what there is. І я робила ці фотографії просто для себе. Ніхто мені не давав якісь завдання чи роботу. Я просто хотіла подивитись, як це виглядає. After some time, it was 2017, and I was doubting a bit myself and my artistic path. І потім через деякий час, це було у 2017 році, я почала сумніватися в собі і в шляху, який я вибрала. I received another interesting email, which this time came from the New York Times. В цей час я отримала ще один такий цікавий імейл від New York Times. They said that they really like my work, especially the Cuckoo's Day. I don't know how. How did they see it? On my website. І вони написали, що їм дуже подобається її роботи, особливо оця фотосерія з Дня Зозулі. Вони побачили її на її сайті, цю серію. So they decided to commission me to take portraits of a 92-year-old artist who had her studio in Bucharest. І вони дали мені завдання зробити портрети художниці, якій 92 роки, яка живе в Бухаресті. This is the work that I did for the New York Times. Це те завдання, яке я робила для The New York Times. Всі знають, що таке The New York Times? Навіть ті, що не знають, сказали. So these are a bit of the examples that I wanted to give you, but the last one would be the most incredible thing I think that happened to me during my photographic journey, which is last year's trip to South America. Wait a sec. У вас є якісь питання до цього моменту? Yeah, we have. Can we make a question before you show the next one? Sure. So you do some kind of, well, I see. So you do some kind of commercial work too, right? You don't just do personal stuff. Yeah, when I get commissioned, I do commercial work. Да, вона робить комерційно. What kind of commercial work do you do? Mainly portraiture and fashion. В основному портрети і фешн. And some collaborations with news magazines, stuff like that.
The Romanian ones, or Yeah. And часом this, щось для румунських журналів чи газет. I don't do much commercial work. Але я не дуже багато роблю. And people in Romania aren't still used to pay for photography. І люди в Румунії ще не звикли платити за комерційні проекти. So they think it's all right to use a photographer's work, publish it without paying. Can you switch to your screen? Yes. І вони вважають, що це якби нормально використовувати чужі фотографії без дозволу на своїх сайтах. Ну, як і в нас, в принципі. So, is there another question? Є ще питання? When does this Kukul's Day happen? What time? Well, Is it right now? Or? Yes, it's actually in the beginning of March, so it's on the 11th of March in Romania. 11 березня. Because we have a similar festival called Milanka Fest. It's in the Carpathian Mountains close to Romania, and many Romanians come there. I was going to ask you if you have a similar tradition, because we are kind of similar when it comes to folklore and stuff. Mm-hmm. Yeah, but it looks a bit more creepy and darker. Yeah. Maybe I can come next year. Yeah, you should. Фелісія, вона просто вагітна на 6-му чи 7-му місяці, тому вона не змогла приїхати фізично, але вона була готова. Вже через рік я точно приїду з бейбі, проводити тут якісь майстер-класи і на Миланку теж. Mm-hmm. Yes. Okay. So we can go on? I just see how horrible my hair is. Never mind. I just see my hair. Come on. I don't want to see myself. Я бачу просто весь шухер на своїй голові. Okay. Ще є питання? Okay, no more questions. You can show the third one. So the third one, like I told you, is this trip to South America that my husband and I did after winning a travel voucher of 10,000 euros. Третя річ, яка просто неймовірно сталася зі мною минулого року, це моя подорож до Південної Америки з моїм чоловіком після того, як я виграла конкурс від Canon, і я отримала такий ваучер на подорож в 10 тисяч євро. Yes, that was really the most incredible prize. And it all began when I, as a teenager, dreamt of discovered this place called Salar de Uyuni in Bolivia. І це взагалі було таке неймовірне, найбільший приз в моєму житті. І все почалось з того часу, коли я була ще підлітком, я мріяла побачити це місце в Болівії. Is it like salt? It's like the biggest salt flat on earth, yeah. Це найбільша така сольова площина, я не знаю, як придумав переклад. Велике поле солі. Yeah, and during the wet season, where you have some water, you can see the perfect reflection of the sky. І коли сезон такої води, ви можете бачити абсолютно ідеальне відображення неба, тому що вода якось там, світло заламується в воді абсолютно правильно. So I discovered this place, and for years I've been dreaming of it, and I created, when I was 15 or 16, I think, I created these collages. They are not real, of course, to express my love for this place, which was only in my mind, of course. І коли я була підлітком, can you hide my screen? Yes, sorry. Yeah. Я просто записую, і людям, які будуть дивитися записи, їм 2 мене точно не треба. І коли я була підлітком, я робила ці колажі, це не справжні фотографії цього місця, про яке я мріяла побачити. And a few years later, like last year, when we got to travel to Bolivia, I actually got to see my dream come true. Минулого року, коли ми все-таки поїхали в Болівію, я просто побачила це, і моя мрія здійснилася. So these are a few real pictures of the place. Це декілька вже справжніх фотографій цього місця.
Yes, and due to the very beautiful landscapes that we found in South America, I created this project through a land of deserts and pits. But you didn't have to do it, right? Or you did have to do something? No. It was just I didn't have to do anything. Canon didn't put any restrictions. Угу. І під час цієї подорожі я вирішила зробити ще один фотопроект. Вона не мусила його робити, це не була вимогою від Canon, але вона просто хотіла. So this is actually a self-portraiture project. My husband took the pictures. І це все автопортрети. Мій чоловік нажимав на кнопку. And many times I thought that if somebody else takes the pictures, then how come is it a self-portrait project? І я часто думала, якщо хтось нажимає на спуск і фотографує мене, як же це тоді автопортрет? I learned that like in the movie industry, for example, if you have the concept and you tell somebody to just press the button, it can still be considered self-portraiture. Але я дізналася через кіноіндустрію, що якщо в тебе є ідея і концепція, і ти просто кажеш комусь нажимати на кнопку, це все рівно рахується як автопортрет. So the idea of the project is that I chose to wear these full body costumes. There were 5 of them. Because I wanted to deprive myself of the sense of sight. І ідея була в тому, щоб бути в цих таких костюмах і позбавити себе зору. Because by doing so, I was able to use my other senses like touch or smell. Тому що коли я була в цьому костюмі, я могла задіювати свої інші ці відчуття, там, запах і звук і дотик. Yes. So, of course, you don't have to travel to South America to take pictures of beautiful places. I've always believed that you can find beauty everywhere. Звичайно, нам треба їхати в Південну Америку, щоб фотографувати якісь гарні місця. Я вірю, що краса вона є навколо нас. Okay. And that leads me to a third piece of advice, which would be to challenge yourself constantly. І третя або остання порада, яку я хочу дати, це постійно кидати собі виклики. So don't allow yourself excuses like my camera isn't good enough or my models are not available. І тому не придумайте собі причини якісь і кажучи собі, ой, мене камера не настільки хороша, чи мої моделі зайняті всі. Because inspiration can be found anywhere. So when people ask me where I get my inspiration from, I tell them that I get it from painters, from poets, musicians, astronomy, philosophy. Тому що натхнення можна знайти будь-де. І коли мене люди питають, де я шукаю своє натхнення, я кажу, що я знаходжу його в картинах, в музиці, в поезії, в астрономії. So a practical tip I can give you would be that when you feel like having an artistic block or an inspiration gap. І порада, яку я можу вам дати, це якщо ви знаходите себе в такому замкнутому колі або в кутку і якби не маєте нових ідей. Just drive for 20 or 30 kilometers outside your town. Просто поїдьте 20-30 кілометрів від свого міста. And let yourself discover the new faces or abandoned places or new sceneries. І просто блукайте і відкривайте для себе якісь нові місця і нові пейзажі. So I'll tell you a bit about Romania and why I actually decided to stay here. Я хочу трошки розказати про Румунію, чому я, власне, вирішила залишитись там жити.
I'm sure that it's just like the case of Ukraine with incredible landscapes and people. Я впевнена, що цим Україна теж схожа, тому що є неймовірні ландшафти і люди. And at least in Romania, it's very affordable to travel. So this is a very big plus. І принаймні в Румунії дуже дешево подорожувати, і це великий плюс. So before I go on, and what I would like to do is to give you a tiny piece of homework. I would like to show you a series of photography that I have developed in the last 3 years. І перед тим, як я вам дам невеличке завдання і домашню роботу, я хочу вам показати проект, на який я працювала останні декілька років. It's called Ethnographies, and it will actually be exhibited in Paris during a festival this spring. І цей проект називається «Етнографія», і він буде виставлятися, буде виставка в Парижі цієї весни. Basically, I became very interested in the themes of folklore and tradition, and I wanted to see what are the costumes that still survive in my own country. І я почала дуже цікавитись фольклором і традиціями, і я хотіла подивитися, які національні костюми і одяг люди носять в моїй країні. So in Romania, villages have become emptier and emptier because young people migrate and old people die. І в Румунії села стають все меншими і меншими, тому що молоді люди виїжджають, а старі люди помирають. And this has led to a lot of the traditions to disappear. І це призводить до того, що багато традицій зникають. But before they disappear completely, I really want to travel, and I propose myself that in the next years I will keep documenting what remains. Але до того моменту, як вони повністю зникнуть, я хочу поподорожувати і зафіксувати ці традиції з допомогою камери. So this is the kind of documentary work that I do. It's not purely documentary. І це такий документальний проект, який я роблю, хоча він не повністю документальний. What do you mean it's not purely documentary? Well, it has like this fine art touch, at least that's what I believe, because it's not everything visually connected somehow. І я кажу, що він не зовсім документальний, тому що в ньому є такі художні нотки, принаймні мені так хочеться вірити, і що ці фотографії не зовсім поєднуються одна з одною. Like, for example, someone would ask, why would I put black and white pictures near colorful ones? Наприклад, мене може хтось спитати, чому я поставила чорно-білі фотографії поруч з кольоровими. But I just did, so I don't have the answer for this. Але я просто так зробила, і в мене немає відповіді. Okay, so I'm gonna go to the challenge that I want to give you. It's a 10-day challenge. І я хочу вам дати такий приклад, називається 10-day challenge, типу 10 днів. Okay, yes, it's called Beyond the Familiar. Yes, how should we do this? Звичайно, за межами звичайного. So you have to create a series of images, not just single pictures. So you have to think of a bigger, larger canvas. I can basically read and translate, right? Yeah, okay. Окей, перекладемо правила. Значить, треба робити одну фотографію в день, що в кінці кінців утворить серію фотографій, які будуть мати певну тему. Буде як одне тіло. One body photo. Я, наприклад. Одне ціле. Так. Familiar – це звичне, може означати оточення, тобто дім, робота, школа, сім'я, місто, дорога автобусна, навіть ви самі, або щось більш концептуальне, наприклад, знайомі звичні емоції, звичні відчуття. І спробуйте це на звично подивитися в новому
світла за допомогою камери. І pay deeper attention to the details of your daily life. Більше слідкувати за деталями свого щоденного життя. Regarding this theme, I did a few years ago a tiny project. It's called Eggs, Pots and Oranges. І на цю тему я зробила один проект декілька років тому. Він називався Eggs, Pots and Oranges. Яйця і апельсини. Yes. And I went back to my grandmother's house and tried to see it in a new light. І я поїхала в будинок своїх бабусь і дідусь і спробувала побачити звичне в новому світлі. I tried to observe how she uses the objects, how she places them, and how she changes their place in the house. Я спостерігала за тим, як моя бабуся використовує об'єкти щоденного життя, куди вона їх кладе і як вона їх використовує. And even though I had seen her home and her courtyard for like 1,000 times, this time it all seemed new to me. І хоча я бачила її садок, її будівлю 1000 разів, коли я почала робити цей проект, я знайшла дуже багато нового для себе. So another thing that I prepared, and I call it my survival kit. Wait, can I ask, у вас є питання до цього челенджу? Yes. Yeah, я вам всім вишлю. So you're gonna review the pictures, right? Once they send. Yeah, definitely. Ми їх всі надішлемо їй, і вона дасть вам свій фідбек. Yeah, do you want to like choose a winner, or are you just gonna give a feedback? I will give a feedback to everything people send me. Вона просто буде давати вам відгуки, будь-що, що ви їй пошлете. Підходить. Yes. So you, Ira, you're gonna help me with this, right? Yeah, okay. Ви всі вказували свої пошти, тому я вам надішлю на пошту цей челендж. Таке питання, там бабуля художниця була, це що за художник? Це що для The New York Times? Да. Can you tell a few words about this artist who you shot for the New York Times? To tell you a bit about her? What kind of artist she is? Що вона малює? Взагалі, наскільки вона вдала, Yeah, why did... Can you switch to your... Чому саме вона, Yeah. Вона, я так зрозумів, досить відома. Yeah, why did New York Times wanted to do a story about her? Is she very famous or... Yeah, famous or... she was because she passed away last year, one of Romania's biggest artists ever. Вона була однією з найбільших художниць Румунії взагалі за весь час, і вона минулого року померла. So basically you can see she does mostly collage work. Бачите, вона в основному займається колажами. But all kinds of other stuff. Yeah, that's her studio. Okay. Ще є питання? Can you show them what kind of pictures you won the Canon prize with? Yeah, you're probably gonna laugh. Yes. Because it was actually a contest that was open to all kinds of photographers, so not only professional or amateurs. It was open to everyone. Це був конкурс, який був відкритий всім фотографам, не тільки професійним, а аматорам. So I'm gonna find it like this. And the important part of this was that you had to write the story of your summer. І важливою частиною в цьому конкурсі це була написати історію про твоє літо. So this is a picture, and it has a story behind it. We were on a train to Paris because we traveled from Romania to Paris by 10 trains. І це фотографія, яку я зробила в подорожі. Ми з чоловіком їхали на поїздах до Парижа. Ми змінили 10 потягів. So it's nothing artistic. I just shared with them the journey that we did.
Тому це не дуже якби художня фотографія, я просто розказала про історію нашої подорожі. And they were sweet enough to give me that travel voucher. І вони так були вражені, що дали 10 тисяч. Yeah. So, Ця фотографія не продає штучність, ну, мотива. Типу автентичні. Таке відчуття, що не справді. Yeah, because they said that this photograph looks very authentic and real. It doesn't look fake or staged. I think after I discussed with after talking to some of the organizers of the contest, they told me that this is what they appreciated in it, like it is very natural. Коли вона говорила з організаторами цього конкурсу, це те, що вони теж казали, що фотографії виглядають дуже природно. Yeah. So let me know if there are other questions. Є ще якісь питання? No questions. No questions? Okay. Because I want to move on, and I will ask Ira to send you a sort of survival kit that I made for myself and for you. Wait a sec, there is another question. Okay. Давайте я спитаю, вам покаже один, вона підготувала дещо для вас такий PDF, а потім я спитаю, добре? Okay, so you go ahead and show this kit, and then I'll ask the question. Okay. Basically, I've put together a list of, wait, I hope it just works, a list of photography resources, and I'm going to tell you a bit about most of them. Я підготувала для такі, як це сказати, survival kit. Yes. Для виживання, набір для виживання, такий список різних ресурсів, я вам його скину, ресурсів для фотографів, різні агенції, там гранти, конкурси, і я трошки про них зараз розкажу. Yes, survival kit means that when I don't get enough work or commissions in Romania and the money doesn't come or stuff like that, I try to be more international and to just submit my work to various agencies or magazines. В періоди, коли в мене мало роботи, мало замовлень, мені не приходять імейли, я використовую цей такий набір для виживання і більше виставляю свої роботи, подаю їх на якісь виставки, конкурси і стараюсь бути більш міжнародним. So, photo agencies, if you are like interested in shooting various subjects, it can be portraiture or objects or urban scenes or various compositions, you can submit your work to these kind of photo agencies. І якщо ви любите знімати там різні жанри, портрети і щось концептуальне, ви можете свої фотографії завантажувати на сайти цих фотоагентств. They specialize in selling pictures for mainly book covers or other printed work. Вони спеціалізуються на тому, що продаються фотографії для обкладинок книжок і різним друкованих ключей. So if you have a large portfolio or you want to just give them some pictures, you'll have a 50% share from the sales. І якщо у вас дуже велике портфоліо, ви можете завантажити туди свої фотографії і ви будете мати 50% від заробітку. I started working with Trevillion. I work with all these three agencies, but with Trevillion, it's the oldest collaboration. Я працювала з цими трьома агентствами, але з Trevillion я працюю вже найдавніше. So a few years ago, I began our collaboration, and they kind of are my only constant source of income. І декілька років тому я з ним почала працювати, і це мій єдиний такий постійне джерело доходу. And it's pretty nice to see your pictures on book covers. І це дуже класно бачити свої фотографії на обкладинах книжок. If you're, yeah. Other thing you can do, there are some magazines which specialize in contemporary photography.
Ось є декілька ще журналів, і в основному онлайн журналів, які спеціалізуються на сучасній фотографії. The Culver Journal is exclusively for Eastern European artists. Culver Journal – це сайт, який тільки для художників зі Східної Європи. And they really try to promote the work of Eastern photographers, as you will see. І таким чином вони намагаються просувати роботи художників Східної Європи. And they also have this prize called New East Photo Prize, where you can win having your book published or a collective exhibition in London. І в них є такі також премія чи конкурс, називається New East Photo Prize, де можна виграти публікацію своєї книжки або виставку в Лондоні. There's also this French magazine, some other French magazines, and National Geographic Your Shot. Here you can create a portfolio, and National Geographic editors can choose your pictures to feature them. Тут декілька французьких сайтів, і в National Geographic є такий окремий сайт Your Shot, називається, де ви можете виставляти своє портфоліо, і редактори National Geographic їх передивляться і можуть вибрати там фото дня. This is mainly for fashion, but not just fashion, and portraiture, and even documentary work. You can upload your pictures on Photo Vogue, and Vogue editors will see them. На Photo Vogue можна викладати фотографії більше фешн, і не тільки фешн, і редактори Vogue італійського будуть їх переглядати. Okay. Here's a list of photography competitions. Є ще список фотоконкурсів. I will send Ira this list, so maybe she can pass it on to you. Yeah. And this is a very interesting contest because it has awards like $100,000 for a photo. І цей HIPA – це дуже цікавий конкурс, тому що там є такі призи, як $100,000. So it's like the lottery. It's made in Dubai. Це така лотерея, взагалі конкурс з Дубаю. Yeah. So, and this is a more general website where you can find open photography competitions, lots of them. І ще дуже багато різних конкурсів можете знайти на цьому сайті Photo Contest Insider. So yes, I'm gonna close this. Thanks a lot for doing that. Yeah. It's really cool. It's no problem. I think I stopped sharing. Did I do it? No, not yet. All good. Yeah. Okay. Because we kind of reached the end. I kind of reached the end of my talk, and I hope I didn't sound too pessimistic. Я вже все сказала, я надію, що я була не дуже песимістичною. Якщо у вас ще є питання, не бійтесь, це ваш час. I think that as you probably see, it's a world full of photographs, but and I believe we need to take less pictures and tell more personal stories. We need to take less pictures and tell more personal stories. Through the pictures. Треба менше фотографувати і більше розказувати особистих історій. Can you kind of unfold what you mean by that? Yes, I'm saying that there's an overabundance of photography online, but people don't tell real stories many times, so they don't invest enough of their personality in the pictures. Фелісія має на увазі, що ми живемо в такому часі перенасичення фотографій, коли фотографій надто багато, але люди не говорять і не знімають свої особисті історії. І це те, що, як ви бачите на її прикладі, чіпляє редакторів і конкурси. Це те, чого люди прагнуть це бачити. So I'm encouraging you to allow yourself to make mistakes in Тому я вас photography. хочу робити помилки. Тобто вона говорить про текстовий контент, що він дуже важливий разом з фотографією. Are you saying that the text is important when you talk about personal stories? Or the subject matter?
Yes, and the subject matter and take pictures you believe in, you know. Не тільки текст, але і теми, і предмет, що саме ти знімаєш. Because as I learned, nobody can teach you how to be an artist, not a university. Of course, it's very nice to have a mentor, a real life mentor, but if you don't have it, it's just as fine. Тому що я дізналась, що не можна навчитися бути художником. Класно мати наставника, але ви маєте якби самі розібратися. For me, I did a lot of collaborations, personal collaborations with friends and family and people from various artistic industries. Я робила дуже багато спільних проєктів з друзями, із членами сім'ї, із людей з різних креативних індустрій. Вона багато знімає для румунських дизайнерів. And a lot of people who were willing to let me photograph them when there were like minus 20 degrees outside. Багато людей дозволяло мені їх знімати, коли там було мінус 20 на вулиці. So be open to that, and that's how you build a personal portfolio, and then through that personal portfolio, commissions can come. Тому якби фокусуйтесь на тому, щоб створити портфоліо особисте, яке буде вас відображати, і це буде приносити вам якісь замовлення з світу. So it killed a lot of the pressure to learn that photography is an ongoing process of self-discovery and also of discovering others. Фотографія – це такий безкінечний процес самопізнання і пізнання світу навколо нас. So I wish you not to lose the fire of your passion. І я вам бажаю, щоб ви не втратили вогонь цього інтересу і захоплення. And find inspiration in your own country, maybe. І шукати натхнення в вашій країні. That's it. Thank you. Саме накладно. Може є ще питання? Давайте. Oh yeah, sorry. There was a question. What kind of future plans do you have? How do you see your future? How would you like to develop? Mm-hmm. Well, right now my future is a baby. Моє майбутнє зараз це дитинка, яку я ношу. And it's gonna be a very interesting future. You know, I always get asked by my friends, what you're gonna do next? Мене завжди друзі питають, ну і що ти далі будеш робити? And I say I don't know, because I take each day one at a time, because one week I can get an email that will tell me go shoot something for the New York Times. Other week I will get nothing. І я кажу, що я не знаю, тому що я просто живу день за днем. І я знаю, що в якийсь день я можу отримати імейл від New York Times, який скаже мені там, їдь туди і знімай те, а в якийсь дні я можу нічого не отримати. It's a bit of pressure to not know exactly what's going on in your career. Це такий тиск, коли ти не знаєш, живеш в такій невідомості, не знаєш, що буде далі. But I kind of learned to somehow live with it. Але я навчилася якби так жити. In terms of photography, I really want to continue the ethnographies project. Якщо говорити про фотографію, то я хочу продовжити проект етнографії про and to expand it perhaps even in other Balkan countries. І можливо, якби вийти за рамки і поїхати в Балканські країни. I want to do a series on motherhood or parenthood. Я хочу зробити фотоісторію про батьківство. There are a few exhibitions going on this year because I was a finalist of a competition. Цього року в мене декілька фотовиставок, тому що я була фіналістом в одному конкурсі. And I hope for many book covers this year. Я надію, що в мене буде багато вкладених книжок. Ну, в неї вже є вкладинка, її фото на вкладинці книжки Paulo Coelho. What country is the Paulo Coelho book from? Is what?
You had the cover for Paulo Coelho book? Yeah, it was in Portuguese or some Portugal, I На think. португальській мові видання алхіміка видало, чи там ще видало з її фотографіями входить. Yeah, we're friends on Instagram. With Paulo Coelho? Yeah. Ми з Paulo Coelho друзями в інстаграмі. Yeah, it's cute. Окей, ще є питання? Нема питань? Okay, we have no more questions, but Okay, yeah, thank you so much. Thank you so much. Okay, thank you so much for your time. Thank you. It was really sweet. And if I were there now, I guess we would all stay late for something and drink something together. It'd be nice. They are waiting for the pictures with your baby. That's kind of трошки странно. I don't know. Like типа автопортретик? They're waiting for the self-portrait, kind of like this. With Artistic stuff. Вона приїде до нас через рік чи два. I hope you're gonna come in a year or two. I hope that as well. Yeah. But otherwise, thank you so much for your time. No worries. It was a pleasure. So I will send you the resources. So Yeah. I really wait for people to send me pictures. Я дуже чекаю фотографії від вас. Please. Yes. Okay. Thank you. Bye.